Okay, okay, friends. I am going to share the screen. Yes, please see that is screen is shared. You are able to see the shared document. Amruta, हाँ सर. you are able to see the shared document. Yes sir. Okay. In last lecture, we are at the phase reversal and phase reversal in common emitter transistor amplifier or common mode emitter mode. We know that this diagram, just I am taking the laser, just I am taking the laser. This is the common emitter mode transistor amplifier mode. This is the circuit diagram for the basic circuit diagram for the transistor common emitter mode, in which we know that there is a potential divider that will be known as the potential divider circuit or the resistor network R1, R2, RC and RE. Then one is the C in input circuit, then other is the bypass emitter bypass capacitor, and last one is the input capacitor or the coupling capacitor. These four are the essential to bias the transistor in active region, and due to that when a transistor can be biased in active region, it will be worked as the amplifier. Okay friends, this is the transistor and this is the transistor common emitter transistor mode, because emitter is the grounded here. Here emitter is grounded, then this mode is known as an emitter common emitter mode. Okay, but we know that the signal which is given between the base and emitter, this is the base, this is the emitter, the very small signal, that will be known as a noise. It will be very small voltage, that will be about the 1 millivolt, about zero point 0.1 to 1 millivolt. Very small voltage is given between the base and emitter in this circuit. Then that will be amplified, that will be magnified at the output in between the collector and emitter. In between collector and emitter, this is the output voltage. This is the small signal is given to the input, and high voltage or the magnified voltage is find out. That is, we get the high voltage or the magnitude magnified voltage or the amplified voltage at the output in between the collector and emitter. But here we see that in this small signal which is at the input, which is given at the input, this is the positive half cycle. This is the positive half cycle, and this lower half cycle is known as an negative half cycle. This is the input. But what about the output? In output, this first positive half cycle in input is converted into the negative half cycle at output. Means that in input there is the positive half cycle, and output we get the negative half cycle. It means that there is a phase reversal. There is a phase reversal will be find out in between the input and output. In between input and output, we get 180 out of phase. We get the phase reversal. Phase reversal between input and output, that is positive half cycle, and it will be converted into negative half cycle. Means that positive half cycle is converted into negative half cycle. That is, the amplitude is magnified, but there is a change in phase. There is a change in phase, and how much change in phase? Let's see here. That is the change in phase of 180 degree between the input and output of the common emitter transistor amplifier will be find out. That is, it inverts the common emitter transistor mode can inverts the input at output by 180 degree. By 180 degree means
the positive half cycle at the input is converted into negative half cycle, and negative half cycle at the input it is converted into positive half cycle at the output. Means that the fact is shows that there is the phase reversal is observed in between the input and output. In common emitter mode, just read it. In common emitter amplifier mode connection, when the input signal voltage is increases in the positive sense, that is in positive half cycle, it will be increases in positive sense. This will be increase in positive sense. Then in negative direction, that is positive sense, the output voltage increases in negative direction or vice versa. It means that if the input is increases in positive sense, then output will be increases in negative sense, but there is a change in amplitude. If only amplitude is magnified, only magnitude is amplified, it means that if the input is increase in positive sense, the output will be increases in negative sense. If input is increasing in negative sense, the output is increasing in positive sense. Means that there will be phase reversal between the input of the common emitter transistor amplifier and output of the common emitter transistor amplifier. That means that the common emitter transistor amplifier inverts the phase. It will be introduced the phase shift of 180-degree between input and output, and this process of changing or the reverting the phase input phase at the output, it is known as an phase reversal, and the phase reversal will be introduced by the common emitter transistor amplifier in case of common emitter transistor amplifier mode basic circuit. Means that means that this is called as an, in case of the common emitter mode connection, this is called as an phase reversal, and the phase difference of 180-degree between the signal voltage and the output voltage in the common emitter amplifier is known as an phase reversal. Here, how the phase reversal will be observed, it will be seen by mathematically also. We know that in mathematics, for the contention made, the proof is required. If we give the one of the theorem, then there is the proof is required in case of mathematics. And here, in case of common emitter transistor amplifier phase reversal, that is in between output and input, there is a 180 out of phase was inserted, was included by the circuit, and we have to get the proof, we have to verify it. And such a situation, such a phase reversal between input and output will be verified by using mathematical relation. And for verifying it, for giving the proof, we have to use the Kirchhoff's voltage law. We know that the one of the golden rule in electronics is the Kirchhoff's rule. One is the very golden important rule is the Ohm's law, and another is the Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. We know that the Kirchhoff's circuital law is very, very important. That is, it will be used here. We apply the Kirchhoff's law at the output. Means that this is the VCC voltage. See here, I am showing by using the pointer. That is, this is the input VCC is given. This is the RC. Through RC, IC will be, that is the collector current will be flowing. And if the resistance is the RC and collector current is the IC, then the potential drop across the resistance RC is equal to ICRC. V is equal to IR is the golden rule. Voltage is equal to current into resistance. Here resistance is the RC and current is the IC. Then the voltage across the resistance RC is equal to that is the VRC is equal to, आपण काय म्हणू सांगा, voltage is equal to V is equal to IR. I म्हणजे IC, R म्हणजे RC. त्यामुळे व्होल्टेज अक्रॉस द RC काय होईल, IC RC होईल. इकडे बघा, हा कलेक्टर आहे मित्रांनो, हा कलेक्टर आहे, हा इमिटर आहे. इमिटर मध्ये हे सगळं जोडलेलं आहे आणि आपल्याला माहित आहे हा आउटपुट आहे मित्रांनो.
इथं आउटपुट घेतोय बघा. हा आउटपुट हा कशामध्ये घेतोय, या कलेक्टर आणि इमिटर मध्ये घेतोय. मी थोडासा इथं पेन घेतो. पेन घेतला की तुम्हाला क्लिअर होईल मित्रांनो. या टर्मिनलला मित्रांनो आपण कलेक्टर म्हणतोय, या टर्मिनलला आपण बेस म्हणतोय मित्रांनो, बेस. आणि या टर्मिनलला आपण इमिटर म्हणतोय, इमिटर. आणि जरा बारकाईनं बघा, हा इमिटर आहे. इथं जर बारकाईनं बघितलं तुम्ही तर इथं आपण आउटपुट घेतोय. या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉस आपण इथं आउटपुट घेतलेलं आहे. इथं आउटपुट घेतलेलं आहे आपण मित्रांनो. हा आउटपुट आहे, आउटपुट. आणि आउटपुट कशाच्या अक्रॉस आहे, हा कलेक्टर आणि इमिटरच्या अक्रॉस आहे. आणि कलेक्टर आणि इमिटरच्या अक्रॉसचं जर व्होल्टेज मी असं म्हटलं मित्रांनो, हे VCE असं म्हटलं, दॅट इज द व्होल्टेज अक्रॉस दी कलेक्टर आणि इमिटर असं जर म्हटलं मी, म्हणजे काय म्हटलं सांगा, दॅट इज कलेक्टर आणि इमिटर या दोघांच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मी मित्रांनो काय म्हटलं सांगा, VCE असं म्हटलं. दॅट इज दिस इज द व्होल्टेज अक्रॉस दॅट इज द कलेक्टर अँड इमिटर. या कलेक्टर आणि या इमिटरच्या अक्रॉसचं जर व्होल्टेज मी काय घेतलं, VCE असं घेतलं मित्रांनो. हे काय घेतलं मी, VCE घेतलं. तर काय होईल सांगा, हे VCC म्हणजे काय होणार आहे, दॅट इज इफ वी अप्लाय द किर्चॉफ्स लॉ टू आउटपुट ऑफ द ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर, कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायरच्या मोडला जर आपण जर आउटपुट लूपला जर किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय केला, तर किर्चॉफ्स लॉ काय सांगतो, इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ दी व्होल्टेजेस across each component in closed loop. We know that the statement of the Kirchhoff's law, and Kirchhoff's law says that that is the input voltage which is given to the closed loop in case of any network is equal to algebraic sum of the voltages across each component in closed loop. If the VCC is the input voltage, VCC input voltage आहे, हे input voltage हे ह्या आरसीच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे त्याच्या एवढं, म्हणजे हे आरसीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती असणार आहे, दॅट इज द व्होल्टेज अक्रॉस आरसी बरोबर मित्रांनो आयसी इंटू आरसी असणार आहे. हे आयसी आहे, दॅट इज आयसी आहे हे मित्रांनो, आयसी इंटू आरसी असणार. आयसी इंटू आरसी हे कोणाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, या आरसीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. आणि कॅपॅसिटर आणि इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VC आहे. म्हणजे या दोघांची बेरीज काय झाली सांगा, VCC हे व्होल्टेज कुणाच्या बेरजे एवढं असेल, आरसी आयसी. म्हणजे आरसी आयसी म्हणजे आरसीच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि कलेक्टर आणि इमिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज VCE या दोघांच्या बेरजे एवढं असेल. म्हणजे मी इथं लिहिलं बघा मित्रांनो, VCE बरोबर काय झालं सांगा, VCC बरोबर हे VCC बरोबर ICRC प्लस VCC. म्हणजे मी हे ICRC मित्रांनो पलीकडे घेतलं, म्हणजे VCC बरोबर VCE प्लस ICRC, म्हणजे VCE प्लस ICRC असं झालं. झालं का बरं. म्हणजे मला किर्चॉफ्स लॉच्या दृष्टीनं मला काय मिळालं सांगा, वन मॅथमॅटिकल रिलेशन प्रणोती मिळालं. आणि ते कोणतं रिलेशन मिळालं सांग प्रणोती, दॅट इज VCC इज इक्वल टू दॅट इज ICRC. ICRC मी पलीकडे घेतलं मित्रांनो, इथं हे पलीकडे RCRC घेतलं तर काय होईल सांगा, VCC बरोबर ICRC प्लस VCE. आता मी काय केलं बघा, हे ICRC जे पलीकडे होतं ते इकडे आणल्यामुळे मायनस झालं. मायनस झालं की नाही. आता बारकाईनं बघा मित्रांनो, when the voltage across, इकडे बघा, when the signal voltage is increases, म्हणजे हे इथलं व्होल्टेज जर इन्क्रीज झालं तर काय होतंय बघा, हे जर पॉझिटिव्हली इन्क्रीज झालं तर इथलं आउटपुटचं व्होल्टेज काय होतंय माहितीये, निगेटिव्हली इन्क्रीज होतं. इथलं व्होल्टेज जर पॉझिटिव्हली इन्क्रीज झालं तर इथलं व्होल्टेज काय होतंय, निगेटिव्हली इन्क्रीज होतं. इकडे बघा, that is voltage increases in positive half cycle, the base current is increases. इथलं व्होल्टेज जर मित्रांनो पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये वाढलं तर आपोआपच काय होतंय, आपोआपच काय होतंय बघा मित्रांनो, इथलं व्होल्टेज जर पॉझिटिव्ह सेन्स मध्ये वाढलं तर इथला करंट वाढतो मित्रांनो, बेस करंट वाढतो. आणि बेस करंट वाढला की त्याच्या पटीनं, त्याच्या बीटा पटीनं कलेक्टर करंट वाढतो. आपल्याला माहित आहे, रिलेशन माहित आहे मित्रांनो. आयसी बरोबर काय रिलेशन आहे सांगा, आयसी बरोबर काय असतं, दॅट विल बी द बीटा, दॅट विल बी इक्वल टू बीटा
इंटू IB. बीटा इंटू काय असतं मित्रांनो सांगा, बीटा इंटू IB असतं. म्हणजे काय आहे रिलेशन, काय आहे, हा जो IB आहे ना, इथं IB या सिग्नल मुळे व्हेरी स्मॉल वाढला, अगदी IB जर थोडा वाढला तर त्याच्या बीटा पटीनं IC वाढणार आहे. पण मित्रांनो इथं जर बारकाईनं बघितलं, IC बीटा पटीनं वाढणार, जर बीटा 500 असेल तर IBच्या 500 पटीनं IC वाढणार आहे. IB व्हेरी स्मॉल असेल, IB व्हेरी स्मॉल असेल तर हा जो IC आहे तो व्हेरी व्हेरी लार्ज असणार आहे. कितीनं लार्ज असणार आहे या IB पेक्षा? बीटा पटीनं लार्ज असणार आहे. मी बीटा इथं अगदी आपल्याला समजण्यासाठी मी जर 500 घेतला तर इथं जो IC जो आहे तो IBच्या 500 पटीनं असणार आहे. म्हणजे 500 पटीनं IC हा IB पेक्षा जास्त असणार मित्रांनो. जरा बारकाईनं बघा, मी इथं काय केलं, हे इकडं ICRC घेतलं. आता इथं मी काय केलं, हा IB वाढल्यामुळं IC वाढला, IC बीटा पटीनं वाढला. पण इथं जर बारकाईनं बघितलं, VCC मित्रांनो कॉन्स्टंट आहे, हे व्होल्टेज इथलं कॉन्स्टंट आहे मित्रांनो, आणि हे VCC व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे. पण फक्त वाढतोय कोण बघा, माझ्या बारकाईनं रिलेशन मध्ये IC बीटा पटीनं वाढतोय, पण हा जो ICRC जो आहे तो इथं वजा होतोय. वजा होतोय म्हणजे VC काय होतोय बघा, VCC वजा ICRC असल्यामुळं, हा ICRC जास्त असल्यामुळं, हा वजा होत असल्यामुळं VC कमी होतोय मित्रांनो. हा जो VC आहे ना, हा VC कमी होतोय. त्यामुळं इथं जर पॉझिटिव्हली वाढलं, इथं जर पॉझिटिव्हली इन्क्रीज झालं तर इथं मात्र ते निगेटिव्हली वाढतं, निगेटिव्हली कमी होतं. कारण हा जो VC आहे, VC आपल्याला काढताना काय होतंय, VCC मधून ICRC वजा होतोय, आणि VCC मधून ICRC वजा होतोय. IC हा बीटापट वाढतोय म्हणजे वजा होणारा फॅक्टर वाढतोय, म्हणजे आपोआपच VC कमी होतोय. VC कमी होतोय म्हणजे डायग्राम मध्ये बघा आउटपुट कमी होतोय. म्हणजे इथं इनपुट जर पॉझिटिव्हली वाढला तर इथं आउटपुट मात्र निगेटिव्हली वाढतो, म्हणजे तो कमी होतो. इट मीन्स दॅट देर इज अ फेज रिव्हर्सल. This demonstrates that this mathematical relation gives us the verification that there is the phase reversal was observed between input and output of the common emitter transistor amplifier, because just there is the variation will be that there will be the variation is observed in IB in positive sense, due to that the IC will be increased beta times of the IB, and due to that ICRC factor will be increased, and that factor will be minus factor, and that will be decreased, that will be subtracted from the VCC, and due to that the VCE will be decreased in negative sense. And here there is the explained that we explain that when the signal voltage increases in positive half cycle, means the input voltage will be increased in positive sense. In positive half cycle the base current will be increases, and due to that base current, that is the collector current, will be increased beta times, and that will be the minus quantity from the VCC, and due to that VC will be decreased in negative sense. It means that the VCE, that is the collector to emitter voltage, that means the output voltage, will be decreased highly in a negative manner. That is the result is that the collector current and hence the voltage drop, that will be the ICRC increases as the VCC is the constant. Therefore VCE means the output voltage of the collector transistor, that will be known as a common base collector, common base amplifier, will be decreased in negative manner. This will be shows that the VC will be decreases. VC will be decreases means there will be the phase shift of 180-degree was observed in between output and input of the transistor amplifier circuit. Means that common emitter transistor amplifier
shows the phase reversal between input and output. This will be clarify. This will be gives the proof that the common emitter transistor amplifier will be operates as the phase reversal between, it shows it will be introduces 180 out of phase shift in between input and output of the transistor amplifier, and this will be explained mathematically. There will be one of the alternative method to show there will be the phase shift, introduction of the phase shift of 180-degree between input and output, and that method will be known as an alternative method, and that will be shown in next slide. Here see here friends, here that is the phase reversal in common emitter transistor amplifier mode. We know that the common emitter transistor amplifier mode and introduces 180 out of degree phase shift in between input and output. We also mathematically proved it by using the Kirchhoff circuit law, and that law will be applied at the output loop of the transistor amplifier circuit. We get in last slide the relation of the VC. VC means the output voltage. VC is equal to VCC minus ICRC. And we know that when just the base current will be starts flowing in positive sense, it will be produces collector current, and it will be produces about the beta time the base current, and due to that the collector current will be introduces. It will be, it gives the potential across the collector resistance, that will be ICRC, and that ICRC will be increased in negative sense because VC is equal to VCC minus ICRC. VCC is constant, IC is increasing, means ICRC is increasing, and that's why VC is decreasing, and it will be shown by the mathematical relation. But in this alternative method, we also prove the phase reversal between input and output by using differential law, by using the derivative. You know that in mathematics, there is the very best operation that will be known as a differentiation. Also, there is the one another important application, that is the integration. And we know that the differentiation and integration are reverse process, But here, to verify the phase reversal between transistor amplifier in common base mode, we use the alternative method of a derivation to explain this introduction, or the to give the verification of the phase reversal. See here, what is written in this slide. In other words, as the signal voltage is increasing in positive half cycle, means that, see clearly the last diagram. Which diagram? This is the diagram. Just we clear the all, we erase all the denominations. See here, here is the one of the pen, and that pen selects. Friends, this is the pen. This is the input signal in positive half cycle. This half cycle is the positive half cycle. It can produces very small base current. It can produces very small base current. This is the negative half cycle, and here we get the high output. Okay, that is the phase reversal. See in the slide what will be written. Here it will be written that, in other word, as the signal voltage is increasing in positive half cycle, the output voltage is increasing in negative sense. That is, the output is out of phase with the input, or there is the 180-degree phase shift will be produced in between input and output. This is the statement.
and we have to verify it by taking the support of mathematics, by taking the support of mathematics. Okay, we are going to take the support of mathematics here. Therefore, here it follows, therefore, in common emitter transistor amplifier, positive half cycle of the signal appears as amplified, negative half cycle in the output, or vice versa. If the input is positive half cycle, we get amplified nature of the negative half cycle. If the input is negative half cycle, we get amplified nature of the uh, output in positive sense. Means positive half cycle is converted into amplified negative half cycle at output, and the negative half cycle input is converted into amplified version of a positive half cycle. Means that there is the change of half cycle, and we know that in half circle there will be the degree of 180 degree will be introduced. It shows that there is the phase reversal is produced in between input and output of the transistor amplifier. It is correct, but we want its verification. We want to give its proof. We know that science does not make and rely. Science want the proof. How? And here we give the alternative proof method by using the differentiation operation in mathematics. See here. That is to produce the fact of the reversal. What is the fact? Fact is, in between the input and output there is the phase reversal is the fact, and we have to give the proof of that fact. Then we can rely. Unless we can't give any type of the verification, any type of justification, we can't make and rely on that rule. What is the rule? What is the observation? That is, in between the input and output there is the phase reversal is observed in case of basic common base transistor amplifier. Is it the correct statement? When it is to be correct? When we are going to rely? When and only when we can get the proof, we can justify it, we can verify it, and for that purpose here we can taking the support of mathematical operation that will be known as a differentiator. See here, what is the mathematical relation? In last slide, we know that output voltage is equal to VCC minus ICRC. What is the output voltage? Output voltage is the voltage between the collector and emitter. Means that is the voltage is the VCE. C means collector, E means emitter. That is the voltage between emitter and collector. Then we get the mathematical relation in last slide. That is the VC is equal to VCC minus ICRC. It is correct. Okay. In between, VCC is the constant. IC will be changing. We know that. And due to that purpose, VC is also changing. But then what is the constant? Constant is the VCC. Okay. Then consider this is the relation. That is VC is equal to VCC minus ICRC. Then differentiating on both sides. Take the differentiation of this equation. आणि differentiation जर काढायचं असेल तर we have to take the change, and we have to take the change. Left hand side चं मी differentiation घेणार, right hand side चं मी differentiation घेणार. What is the differentiation of the left hand side? That is the derivation of the VCE. बरोबर आहे का? Is equal to पलीकडच्या साईडला कोण आलं पहिल्यांदा? VCC. But we know that the VCC in the circuit is the constant, आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं मित्रांनो सांगा? 0 असतं. कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0 असतं. त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द VCC मायनस द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ICRC
and derivative of VCC is equal to D of VCC, but D of VCC is equal to constant. आपल्याला माहिती आहे VCC is a constant, then the derivative of the constant is the 0. We taken the derivative of VCC is the 0. And what is the derivative of the ICRC? That is the derivative. What is the small change in ICRC? We know that the very small change in the best current will be produces very large change in negative sense in collector current, and its value is about the beta into IB, and that will be verified from the transistor law. Is it correct? Then what is your hand? Mathematics is mathematical relation is going to prove the fact, and fact is that the common emitter transistor amplifier has phase reversal between input and output is the fact, and that fact will be already here proved by the mathematical relation, mathematical operation, by taking the support of the derivation. And derivation says that the derivation of the constant is 0. Derivation of the constant is reduces to 0, and by putting derivative of the VCC is equal to 0, we get the relation derivative of VC is equal to minus RCIC, and derivative of minus, friends, here see this relation, the red relation, that will be shown by the red color. Red color, white will be shown by here red color. Please, you have to understand it clearly. The red relation will be going to going to show you that is the derivative of the output, that means the VCE is equal to minus derivative of ICRC. And why will be the minus sign will be came? The minus will be shows the change in direction. If we go to the left hand side, it will be shows the minus. If we are go toward the right hand side, it will be shows the plus. Here the mathematical relation derivative shows that minus sign, and minus sign means the negative change, where the minus sign will be showing the negative sense. The negative sign shows that output voltage is 180 out of phase with the input signal. And why the negative sign will be came in this relation? Because it's showing the direction, it's showing the phase shift, it's showing the phase reversal, which was came between the input and output. In between the input and output, there is the phase reversal, means that if the input is at the positive half cycle, output will become to negative half cycle. And that change, that phase reversal, that 180 out of phase relation is shown by the negative sign of the mathematics. Friends, here we are able to prove, here we are rightly prove the relation between the input and output is the phase reversal, or there will be the phase shift of 180 degree will be occurred in between input and output. What is this circuit will be do? What is the basic function of this transistor amplifier mode? That basic circuit introduces the phase shift of 180 degree between input and output, and this is the basic function of this circuit. Not only transistor can act as an amplifier, not only it can be acts as an amplifier, but with making 180 phase shift, with making phase reversal, it will be acts as an amplifier. Friends, we are going in detailed study of a transistor amplifier. There is the broad concept.
broadly or blindly, we say that transistor can act as an amplifier. Yes, the single stage common emitter transistor can act as an amplifier. Very nice. Is it correct? But what is the definite fact? What is the fact? Fact is, not only transistor can act as a faithful amplifier, but it can introduce, it can make the phase reversal in between input and output while amplifying. अरे फक्त amplify करत नाही मित्रांनो, आपण आता ब्लाइंडली बघायचं नाही, आंधळेपणानं बघायचं नाही. कारण मी आता शिकवलंय तुम्हाला, not only transistor can be work as the amplifier, but also it can introduces a phase reversal between input and output. There will be the phase shift will be introduces of 180 out of phase in between input and output. This is the correct fact behind it, and this have to study. अरे फिजिक्सच्या पोरांनी अगदी ब्लाइंडली नाही स्टेटमेंट करायचं, because we know that physics is the one of the science of the matter, the basic science of the matter, and physics can rely on the facts. What is the fact? Fact is the not only transistor amplifier can make the process of the amplification, but at the time of making the process of the amplification, it can introduces the phase shift, the phase reversal of 180-degree in between input and output. This is the fact. This is the fact. And hence, the last equation is the voltage gain. And that voltage gain will be introduced by the letter AV. A for the gain and V for the voltage. AV will be showing the voltage gain. There are the two types of the gain. There are the two types of the gain. One is the current gain and voltage gain. Voltage gain, what is the its formula? The voltage gain is the ratio of the output voltage divided by input voltage. मी दिलं किती, मला मिळालं किती, that is the commerce. अरे मी पैसे इन्व्हेस्ट किती केले, मला किती मिळाले, that will be the gain. Here also the transistor amplifier give the two terminology, important terminology, that is the voltage gain and current gain. What is the formula for the voltage gain? The voltage gain is the ratio of the output voltage divided by input voltage. Here output voltage is the V0, VO is the output voltage, VI is the input voltage, and means in common emitter transistor amplifier, this will be come to the capital RC to small re. Friends, and this is the magic. What is the gain? Gain is the output voltage divided by input voltage. That is the output voltage is V0 divided by input voltage VI. कळतंय मला? But actually ते काय आहे? Actually काय आहे? अरे not only voltage will be transferred from input to output. We know that this voltage, that is output voltage divided by input voltage, means the voltage gain is very high in case of common emitter transistor amplifier. It is about 50 to 500. 50 पासून ते किती असतं, 500 पर्यंत असू शकतं. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट व्होल्टेजचा रेशो हा 500 असेल तर अंश 500 म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज 500, इनपुट व्होल्टेज 1 असू शकतं. 1 म्हणजे मी इनपुटला 1 व्होल्टेज दिलं तर आउटपुटला मला हा कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर 500 व्होल्ट देतो. म्हणजे काय झालं सांगा, मला व्होल्टेज गेन मिळाला 500. अरे पण this basic circuit, but this basic single stage common emitter transistor amplifier circuit not only amplify the
not only amplify the voltage, but according to the definition of the transistor, which was studied in introduction, that is transistor can transfer the resistance from input to output. Inputचा resistance मित्रांनो, that will be very small resistance Re, that is the emitter resistance of the transistor, and outputचा resistance Rc. ह्या दोघांची लोकेशन कुठे आहे जरा बघा रे, त्या सर्किट मध्ये हे दोघे कुठे आहेत जरा बघा. इथं आहे बघा, हे दोन रेजिस्टन्स मी मागं येतो सर्किट मध्ये. हाय बघा आरशी, आणि ह्या इथं इमिटर मध्ये इमिटर रेजिस्टन्स आहे स्मॉल आर. हा इथं स्मॉल आर आहे. इनपुट सर्किट कुठलं सांगा? अरे मित्रांनो, इनपुट सर्किट कुठलं? बेस. याला म्हणायचं इनपुट सर्किट. बेस आणि इमिटर म्हणजे इनपुट सर्किट आहे. बेस आणि इमिटर इनपुट सर्किट आहे, आणि कलेक्टर हे आउटपुट सर्किट आहे बघा. कलेक्टर आणि इमिटर आउटपुट सर्किट आहे, आणि या बेस आणि इमिटर मधला स्मॉल रेजिस्टन्स आरई आहे, आणि कलेक्टरचा रेजिस्टन्स आरसी आहे. म्हणजे हा आरई आरसी मध्ये ट्रान्सफर झाला म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर काय म्हणून ऍक्ट होतोय मित्रांनो? एम्प्लिफायर म्हणून ऍक्ट होतोय. दिस इज द फॅक्ट. This is the fact, and hence here that is the voltage gain, that is AV is equal to output voltage divided by input voltage, that is the output voltage. V0 divided by VI is equal to RC divided by RE, and here this ratio is the very much high. This ratio is the very much high, and that ratio will be gives the, that is the gain. हे काय मिळतं आपल्याला मित्रांनो? गेन मिळते. म्हणजे फक्त आपण आजच्या लेक्चर मध्ये मित्रांनो मी फार डीपली तुम्हाला सांगितलेलं आहे फेज रिव्हर्सल, आणि फेज रिव्हर्सल मध्ये नेमकं काय होतं, नेमकं कसा बदल होतो, आणि फेज रिव्हर्सल कसं महत्वाचं आहे हे मित्रांनो मी इथं तुम्हाला सांगितलं. वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. उद्या मात्र मी थोडस जास्त वेळ घेणार आहे मित्रांनो. उद्या मॉर्निंगला जरा मी लवकर तुम्हाला हे देईन, लिंक देईन, आणि उद्या एक आपल्याला जास्त वेळ थोडस घेऊन बऱ्यापैकी एक पुढचे 1-2 पॉइंट आपण संपूया. ओके. आत्ताच्या लेक्चर मध्ये जर काय तुम्हाला कन्फ्युजन असेल, तर आपल्याला काही समजलं नसेल, नेमकं फेज रिव्हर्सल समजलं नसेल, तर तुम्ही मला विचारू शकता. द सेशन विल बी ओपन फॉर द डिस्कशन फ्रेंड. हिअर आय एम स्टॉपिंग द शेअरिंग. Okay friends, session will be open for the discussion. If you have any confusions, you have any discussion, then ask me. I will try to rectify your confusions. You have any, please submit your attendance in chat box. All the participants, please submit your attendance in chat box. Okay friends, from today we are coming on Google for each day. Okay, in the next 2 days I will be going to give the test. Please appear, face the test. Okay, any confusion? विजय काय कन्फ्युजन आहे का? विजय बोल. विजय, आवाज नाही आला तुझा. विजय काय? नो सर, नो कन्फ्युजन. ओके ओके मित्रांनो, आपण जे परवा सांगितलं होतं की तुम्ही त्या एंड कडून सेमिनार घेणार आहे, या आठवड्यामध्ये शेवटच्या दिवशी कोण सेमिनार घेईल काय? शुक्रवार शनिवार लेक्चर झाल्यानंतर 20 मिनिटाचं 25 मिनिटाचं SY चा टॉपिक घ्या, FY चा टॉपिक घ्या, TY चा टॉपिक घ्या. शक्यतो TY चे घ्या, गेट्स मधले घ्या, गेट्स एक्सप्लेन करा.
2-3 स्लाइड्स तयार करा. मी जशा स्लाइड करतोय तुमच्या एंड कडून ते मी कसं शेअर करायचं ते सांगतो मी तुम्हाला. ती वर्ड फाईल किंवा ती प्रेझेंटेशनची फाईल मोबाईलमध्ये ठेवायची आणि शेअर करायचं मित्रांनो. कोण देईल पहिला सेमिनार? रुपाली, पूनम. मित्रांनो प्रेझेंटेशन सुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये सुरू करायचं. आपण मोबाईलला करू शकतो प्रेझेंटेशन किंवा त्या वर्ड फाईलची सरळ वर्ड फाईल शेअर करायची मित्रांनो. मी दाखवू का तुम्हाला? एक शेअरिंग इथं दाखवतो मित्रांनो. ऐका. जस्ट आय एम गोइंग टू शेअर दी स्क्रीन फ्रेंड. इकडे बघा मी काय करतोय. जस्ट वेट. ओके फ्रेंड. इथं जर बारकाईनं बघितलं आपण, माझ्या पेनड्राईव्ह मध्ये चाललोय मी. आणि पेनड्राईव्ह मध्ये माझी एखादी फाईल आहे मित्रांनो. जरा बारकाईनं दाखवतो तुम्हाला मी. याच्याच मध्ये आहे ती. इथं बघा मी एक फाईल ठेवलेली आहे मित्रांनो. एम्प्लिफायर. जरा दाखवतो तुम्हाला मित्रांनो. हा, जरा इकडे बघा. आता मी शेअर करतोय. इकडे बघा शेअर केलं. इथे एक फाईल आलेली आहे आणि ही फाईल मी तुम्हाला शेअर करून दाखवतो. मित्रांनो दिसली का सांगा मला वर्ड फाईल तुम्हाला? फ्रेंड्स हो सर. दिसली की नाही मला सांगा. दीप्ती, युनिट फर्स्ट होय सर. ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर आहे की नाही सांगा. ह्या मी तुम्हाला आहे तुमच्यासाठी सर. तयार केलेल्या नोट्स आहेत मित्रांनो. या आहे की नाही? असं तुम्ही जरी शेअर केलं सा डायरेक्टली, लक्षात येतंय? आता याचा सुद्धा व्ह्यू वाढवता येतोय. जरा बघा दीप्ती, जरा बघ. मी व्ह्यू वाढवतोय त्याचा. वाढला की नाही सांग त्याचा व्ह्यू? मोठं झालं का सांग? झालं की नाही होय मोठं? सर. हा, असं हो. सुद्धा करू शकता. म्हणजे वर्ड फाईल मध्ये तुम्हाला जो कंटेंट आहे ना, आता तर मी तुम्हाला सगळ्या नोट्स दिलेल्याच आहेत. कशाच्या? पहिल्या चॅप्टरच्या. पहिल्या चॅप्टरच्या तेवढीच एक एक दोन पानावरती आपण सेमिनार घ्यायचा आहे. 25-30 मिनिटाचा सेमिनार तुम्ही तिकडून घेणार आहे. आणि तो जो सेमिनार आहे मित्रांनो, त्याला हे शेअर करा ना मित्रांनो. हे शेअर करा. हे हे तुम्ही शेअर केलं ना, तुम्ही एक्सप्लेन करू शकताय की नाही सगळ्यांशी? दीप्ती सांग मला. प्रथमेश सांग मला. बोला साक्षी. करू शकताय की नाही? सगळ्या डायग्रॅम्स आहेत त्याच्यामध्ये. इकडे बघा सगळ्या डायग्रॅम्स आहेत की नाहीत सांगा. अरे मी यातलंच प्रेझेंटेशन मध्ये घेत असतो. मी या सगळ्या डायग्रॅम पूर्वी सगळ्या मी एकदा स्कॅन करून सगळं केलेलं आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ना मित्रांनो, मला कमीत कमी 1:30 ते 2 वाजता दररोज झोपी जायला लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून. कारण मला हा प्लॅटफॉर्म मला शिकून घ्यायचा आहे. मी शिकून घेतलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही मी जी फाईल दिलेली आहे ना, मी फाईल दिलेली आहे की नाही, ती सरळ शेअर करायची रे. वर्ड फाईल मी दिली आहे की क्लासरूमला तुम्हाला. दिले की नाही? ती तुम्ही सरळ शेअर करायची. किंवा तुम्ही एखाद्या कंटेंट वरती तेवढ्याच एक अर्धा ओळी, 15-20 ओळी, 2 पानं टाईप करायचा. एखादा फोटो घ्यायचा, तो फोटो तिथं टाकायचा. स्कॅनर घ्या. स्कॅनर आहे तुमच्याकडे मित्रांनो मोबाईलला. स्कॅन करायची एखादी डायग्राम, ती तिथं टाकायची आणि वर्ड फाईल शेअर करायची मला तुमच्याकडून. मी तुम्हाला तो शेअरिंगचा चान्स देणार आहे ना. लक्षात आलं का? स्टॉप करतो. कोण करणार प्रयत्न पहिला सांगा? प्रज्वल, अनिकेत, दीपक. पहिला सेमिनार कोण घेणार आणि कुठल्या दिवशी घेणार?
सगळ्यांना सेमिनार घ्यायचे आहेत. चला नाव सांगा कोणतरी मला. मित्रांनो नाव सांगा मला. कोण घेताय का मग मी नाव सांगू? सगळी मदत मी करणार आहे. समजा ऐका ना, ऐका. समजा तुम्हाला शेअर करायला जमलं नाही तिकडून, जरा कोणतरी माझ्याशी बोला. अनिकेत बोल माझ्याशी. येस सर. हा, समजा अनिकेत काय केलं तुम्ही एक फाईल तयार केली, वर्ड फाईल, ज्याच्यामध्ये 10-15 ओळीमध्ये तुमचं जे एक्सप्लेनेशन आहे, एक 15-20 ओळीमध्ये, आणि तुम्हाला तुमच्या बाजूने तिकडून शेअर नाही झाली. जसं माझं पीपीटी शेअर होतंय की नाही, आता तुम्ही सगळेजण मोबाईल पाहू शकताय की नाही, तशी शेअर झाली नाही समजा, तर तुम्ही मला मेल करायचे. मेल केली की मी या बाजूने शेअर करेन आणि तुम्ही तिकडून बोलायचंय. काय अडचण? प्रज्वल काय अडचण? सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो प्रज्वल. तुमच्या कुणाची तयारी आहे सांगा प्रज्वल. कोण करणार? पहिला सेमिनार कोण घेणार? साक्षीला मी का सांगू शकत नाही, तिचा जरा तो अजून काय खराब होता, तिचा कॅमेरा खराब आहे. साक्षी पुढच्या आठवड्यामध्ये मात्र आपल्याला घ्यायला लागेल. या आठवड्यात कोणतरी घेईल. चला कोण सुरू करतंय पहिल्यांदा? कोण शूर आहे बघूया. मी आमच्या पोरगीला म्हणतो, अरे तू शूर आहे म्हटली की ती सगळं करते. तुला ते जमत नाही असं म्हणत नाही मी तिला म्हणतो की मी आहे, तू शूर आहेस, तुला जमत नाही का? मग ती करते लगेच. ती दीपक कॅन स्पीक विथ मी. दीपक प्लीज अनम्यूट. करतो काय दीपक? नको सर, नंतर. पहिल्यांदा कोण? मग लेडीज फर्स्ट. चलो रुपाली. देखना हमें बाजू में कितना दम है. कोण पहिल्यांदा? रुपाली. नको सर. का रे बाळा? एक दोन झाल्यानंतर घेते. रुपाली सर एक दोन झाल्यानंतर घेते की. एक दोनच? अरे कोण? आपणच पहिल्यांदा व्हायचं पुढं. जस्ट वी हॅव टू टेक दी लिडिंग. आपल्या इथं तेच त्यामध्येच आपण कमी पडतो मित्रांनो. आपल्यामध्ये सगळं असतं, आपल्याकडे स्पार्क असतो, पोटेन्शियल असतं, सगळं असतं, पण आपण ते दाखवायला कमी पडतो. दाखवत नाही आपण आपल्यातला स्पार्क. चलो ऋतिक दाभाडे. ऋतिक दादा प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. ऋतिक बोलायचंच नाही ठरवलं काय आमच्या बरोबर? ऋतिक यस बोल बाळा. ऋतिक बोल. सर नंतर. हा बोल. सर एक दोन घेतल्यानंतर घेतो की सर, ट्राय करतो मी. आता सगळेजण तसं म्हटलं, चला प्रतीक्षा तू करू शकतेस. प्रतीक्षा. नको सर. अरे 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 अरे, तुम्ही मला नाराज करायला लागलाय. चलो पूनम बेटा, चला तुमच्या नावाचं कार्ड निघालंय. पूनम बाळा बोल. हा सर. करू शकतेस ना? नक्की सगळी सर. मदत करतो मी. तू फक्त बोलून दाखवायचंयस पलीकडं व्हिडिओ ऑन करून. त्याचं रेकॉर्डिंग पण करणार आणि गुगल क्लासरूमला मी टाकणार आहे. नको रे नको, असं का म्हणू नका रे.
मला नाराज करायला लागलाय का? अमृता. सर पजा घेईल पजा. पजा म्हणजे कोण? सर हे ऋतिक, पजा म्हणजे कोण रे? सर प्रज्वल मोहिते त्याचं सर चांगला आहे तो स्पीकिंग. मास्टर आहे त्या ह्याच्यामध्ये का? सर हा मी सर. करू का? कोण? अरे वा, श्वेता. व्हेरी अगदी अगदी. अरे कॉंग्रॅच्युलेशन. श्वेता कधी घेतेस सांग बाळा? तुम्ही सांगा कधी. सोमवारी घेतो, सोमवारी. हा, रविवारचा जरा दिवस पाहिजे का तुला तयारीला? हो. कशाला बाळा? आज कोण वार आहे? गुरुवार, शुक्रवार, आज शनिवार. गुरु. ठीक आहे, सोमवारी. चला, मंगळवारी कोण घेईल? मी घेतो सर. अनिकेत. ओके. दोघांचे कंटेंट व्हॉट्सअपला पाठवा. कशावर घेणार आहे? 25 ते 30 मिनिटं कशावर घेणार? तो कंटेंट व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवा. मी तुम्हाला लिबर्टी ठेवतो. टीवायच्या सिलेबस मधला कुठलाही एक कंटेंट घ्यायचा. चालेल. ओके, व्हॉट्सअपला पाठवा. हा प्रज्वल. सर पाठवतो. अरे प्रज्वल, बोलतोयस का नाही? प्रज्वल, आर यू देअर? प्रज्वल, हा बोल ना. तुझा आवाज नाही येत. नुसता हात वरती करू नकोस, माझ्याशी बोल. प्रज्वल, there is the problem of voice? You are not able to hear here. अनम्यूट झाला आहेस, मग आवाज काय येत नाही? जरा ह्याचा स्पीकरचा आवाज वाढव. ओके, प्रज्वलशी काही कॉन्टॅक्ट होत नाही. ऍक्च्युली कॉन्टॅक्ट आहे, व्हिज्युअल कॉन्टॅक्ट आहे, पण त्याच्याबरोबर काही व्होकल बोलणं होत नाहीये. श्वेतानं मैदान मारलेलं आहे, त्याचबरोबर अनिकेतनं मारलेलं आहे. व्हेरी नाईस. ओके, आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग both of these, that is the Shweta Solshe and Aniket Gungure from the Department of Physics, Yeshwantrao Chavan Varna Mahavidyalaya, Warananagar, to take the first opportunity to deliver the seminar by visual mode. अरे मित्रांनो, व्हिज्युअल मोड मध्ये पहिला सेमिनार द्यायचा मान या दोघांना मिळालाय, श्वेताला आणि अनिकेतला. आणि तुम्ही सगळ्यांनी ती एक अपॉर्च्युनिटी मिस केलेली आहे. आता तुम्ही तिसऱ्या नंबरला द्याल, चौथ्या नंबरला द्याल, 5व्या नंबरला द्याल, पण पहिला दुसरा नाही. ओके फ्रेंड्स, you all submitted the attendance. Okay, I am going to save the chat box. I saved the chat box. Okay, have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you very much. I am ending the meeting. Thank you again.